Bismillahirrahmanirrahim. Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, i nderuar Ayatullah, të nderuar panelist, të nderuar ulema, dietar, përfaqësues të besimeve të ndryshme të feve, të mbledhur këtu në Berlin, në këtë ditë të bukur, ku Berlini për 30 ca vjet u nda me mur në lindje dhe në perëndim, ku mbas një periudhe ku urdhri i Zotit ishte të bashkohen, edhe u realizua. Neve në këto ndodhi që ndodhi në botë, po edhe në vendet tona, do të jenë mësim për të ardhmen, për të qenë paqëdashës, mirëdashës me njëri tjetrin, me veten tonë, me familjen tonë, pastaj në gjithë shoqërinë. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, merciful. To all you brothers, my greetings from Albania and from all the Bektashi community. First, let me thank Ayatollah Sayyid Hussein Ismail Al-Sadr for making this peace event here in Berlin, the place where, of course, 30 years of the Berlin Wall is finished, and also the place where in peaceful way it was changed, that division between West and East, especially in this town. All history in all our ways have shown that there are two sides, but always in societies and in all families, good faith is bringing peace and prosperity. Gjithashtu falenderoj organizatorët, të cilët mundsuan që të jemi gjithë bashkë këtu, që të shkëmbejmë mendimet, të nxjerrim problemet që ka shoqëria sotme globale, për të përballuar ekstremizmin e dhunshëm, për sjell paqe në të gjithë vendet e botës. Also, I'm thanking the organizers for this great event, that they gathered us together here, freely to talk for what happened and with all new things, what we should do against terrorism, what we should do in good of our nations and globally for all the world. Falenderoj Alan dhe David, i cili është dyta herë që vim këtu në Berlinin e mrekullueshëm për të konstatuar problemet që kemi dhe të vëmë detyrë për të ardhmen, për secilin nga ne që jemi udhëheqës fetar. I thank especially Allah and his colleagues, and especially Daniel, that they gave me 2 times chance to be here and to address my thoughts and my things, my views, and also to bring the experience of my country. And in these events also I learned a lot from your societies and from different intellectuals. Unë vi nga një vend që siç e dini, Shqipëria, e cila është shembull në këtë drejtimin e besimeve, ka një harmoni të shkëlqyer, ka një bashkëjetesë të shkëlqyer, po ka dhe një shkëmbim midis komunitete, martohemi, krijojmë familje të shëndosha për njerëzimin. As you know that I'm coming from Albania, the small country with great hearts and a country that around Europe shows the harmony and the coexistence of traditional faith. Around my country there are states that are only one chance of being one faith, and in my country we have all faiths are freely, and we always have this even since years till now, and also our families, they marry to each other, and the faith and different faiths are helping our society and our families to be with healthy minds.
Kjo është treguar gati në të gjithë shekujt e ne, po sidomos në shekullin e fundit, ku me gjithë se erdhi komunizmi, ne prap jemi një të pandarë, me gjitha besimet, martohemi, krijojmë familje, marrim deklaratët përbashkëta, ku kemi krijuar dhe një këshill ndërfetar, i cili del në problemet e caktuara që ka vendi gjatë kësaj periudhe. Even historically, as I mentioned, but also I have to point out that we passed through communism, and even communism didn't break these rules and this coexistence of harmony among our religions. We showed this after the democracy, that in our families everyone is free to choose and to continue his faith. In my country we have also an interfaith council where all religions, they have their representatives, and usually we meet to see what we can do inside in our country and also through our faith to help other nations too. Gjithashtu ne jemi dy fe, feja e krishterë dhe feja islame, kemi 5 komunitete, katolik, ortodoks, musliman dhe bektashi. Muslimanët janë pjesa më e madhe e besimit, po ne tregova këtë që muslimanët janë shumë më paqetashës në krahasim me komunitetet tjera, duke dhënë kontributin e tyre për bashkëtesë të shkëlqyer midis njëri tjetrit. As I said, that in our country we have different communities, but basically we are two faiths. There is Islam and Christianity. Islam is made by the Sunni community and Bektashi and also other tarikats, but the Christianity is divided in Catholicism, Orthodoxy, and Protestants. But that never have been momentum that in our country to have any problems among these religions who are administratively divided, but all of them, they are searching on one way, and in all of that there is a peace and progress around us. Also, I have to mention that in our communities we have very good understanding to each other, and that is because mostly we are over 70% Muslims, and this shows that Muslim society of Albania is the one who is making this harmony as a larger percentage. Kjo tregon që edhe feja jon, Islami është një fe e paqes, e dashurisë, e mirësisë, të është fe e dritës, pa mohuar të fe të tjera, por ne në radhë të parë jemi njerëz, jemi vëllezër, nuk kemi çfarë të ndajmë në të botë. And as I mentioned, that we are 70% as Muslims, and also our faith, Islam, shows the real light and the real happiness and understanding among brotherhood, but also we are always there because our nation needs always peace. And in this peaceful way, we are showing in our families first, but also in our lifestyle. Dhe vërejt e Papa Francesco kur erdhi në Shqipëri për bashkëjetesën midis komuniteteve që është të shkëlqyer. Dhe ky është një vlerësim që i bëhet vendit tonë ku jetojmë ne, po është një vlerësim që i bëhet edhe fesë tonë, për arsye se nuk është fe e ekstremizmit, nuk është fe e kriminalit, nuk është fe e të këqijave, po është një fe paqedashëse. When Pope Francesco came to Albania, he chose the first state to visit, and he saw that this majority is not faith with faith of extremism or
negativity, but it is faith of love, faith of understanding, faith of tolerance, and the harmony in Albania is based on this harmony among religions. Në qoftë se gabon një krishter, nëse gabon një musliman, nuk ka gabuar Kurani ose Bibla, ka gabuar personi, nuk duhet I gatrojmë këto gjëra. And we have to be careful, and we don't have to mix faith with person. If one Christian have made mistake, or it didn't made Bible, if one Muslim have made a mistake, it means that didn't make the Quran. And we have to make very clear that man is something else and the faith is something else. But all men can make mistake in their own way, but the faiths are always showing us the good with. Duke mbyllur fjalën time, ju falenderoj të gjithëve për ato vlera që kemi secili në vendin e tij, ta ruajmë dashurinë, ta ruajmë paqen, ta ruajmë mirësinë midis njëri tjetrës, se ky është edhe misioni jonë në këtë botë. Faleminderit. By ending my speech, I want to thank you and your values and those values that you are bringing from your nations, and also that better values will go back to your nations. I will get that with me. I'm richer now with more values because we were together, and I would love to see the whole world in peace, in understanding, and all of us to concretely work on that. God bless you, and thank you for your attention.